Yes, okay, I received it. Still, I think it's connected. Is it better to close the camera? No, yeah, you can just please mute during. So, Assalamualaikum dear all the participants. Rahib nadwa tafsir minha visa talim yabania أو MEXT scholarship. اسمي يوتا أوكي، أنا أستاذ مساعدة في جامعة كيوشو، وفي نفس الوقت أنا مدير يعني مكتب جيمينا في جامعة كيوشو. My name is Yuta Aoki, and yeah, I don't say same thing again, but yeah, today this session is for the explanation or Q&A regarding MEXT scholarship through Japanese embassy in Egypt. And today we have very reasons for this session. Mr. Tsukazaki Daisuke, the Director of Information and Cultural Center at Japanese Embassy in Cairo. And at the same time, Dr. Lina, MEXT Scholarship Advisor at the Embassy. So I think this will be the very good opportunity for you to think about applying to MEXT Scholarship. Now the application is open. So if you think about to apply, please think about quickly. And at the same time, this event is organized by this very strong support of the other group like Gen Youth and Travel and Study in Japan and Educational Clinic. So we would like to thank them again here. And yeah, I think you've already wrote some of the questions you have regarding the MEXT scholarship. And we have already collected your questions which you have posted on the SNS like Facebook or Instagram of J-MENA or Travel and Study in Japan or Gen Youth or Education Clinic. So we will answer all these questions at the second part of this session. First, I would like to ask Mr. Tsukazaki to present or explain about a brief procedure of this scholarship. And after that, we will go on to the Q&A session. So now I think you are watching this video through YouTube. So if you have any question, we will answer. I think we will answer most of the basic question at the Q&A session. But maybe you have your own question. So please feel free to write your question on the comment box of YouTube channel. So I hope this will be a good opportunity for you. So please, Mr. Tsukazaki, please, yeah, floor is yours. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Thank you very much, Mr. Oki, to introduce myself. Nice to meet you. My name is Daisuke Tsukazaki. I'm Director of the Information and Culture Center of the Embassy of Japan. And I'm in charge of the series of process to select about the MEXT scholarship students with the Embassy of Japan. It's in Japan recommend. And at first, thank you very much today for giving me the chance, a great chance to explain the Japanese government scholarship. We called it MEXT scholarship. And also, in this occasion, I'd like to appreciate J-MENA staff, Mr. Dr. Oki and Ms. Haura-san arranging today's session. And so now I heard that the Gen Youth staff also are supporting this event. Thank you so much. Okay, just from now, so as Dr.
Dr. Oki explained to you, all of you. So from now on, I will explain the outline of the MEXT, this MEXT scholarship. And after finishing my presentation, so I and Dr. Rina will answer the questions you have already provided us. And so at first, and also I'd like to introduce Dr. I would like to introduce Dr. Rina, and she's advisor she's a studying in Japan advisor at the Embassy of Japan, and also she's also former MEXT scholarship student. She got a PhD in Tsukuba University in Japan, and now she is a full-time lecturer at Cairo University. So of course, I can explain that procedures and process and procedure of selecting scholarship, MEXT scholarship student. But for example, in life and how to study in Japan in this point, in this regard, so Dr. Rina is more familiar with me, familiar than me. Okay. So, じゃあ、手話や画面共有で、こうか。Now I'm sharing the presentation. Can you watch me? Okay. Thank you very much. Okay, from now on, I will explain based on this paper. Yes. At first, contents of this presentation is what is MEXT scholarship and three kinds of MEXT scholarship. And especially, I'll focus on the research students, graduate study, and 2 ways to application for a MEXT scholarship and the selection process, and finally for more information. And first, what is a MEXT scholarship? MEXT is an abbreviation of Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, but very long. So we always use a MEXT, and so usually this ministry is in charge of this scholarship. And so we call this Japanese governmental, most famous Japanese governmental scholarship, we call it MEXT scholarship. And this scholarship is open to foreign students all over the world, not only, surely including Egypt, and has a very long history since 1950s. I understand it started in Egypt. It started in Egypt in 1970s. So there are more than 1,000 former and present MEXT scholarship students of Egyptian scholarship students. And so it means that this alumni network is in Egypt is a very active and includes many many former students who have now succeed in various fields in Egypt, in academic field, and the journalism, and the political, etc. And MEXT scholarship have 3 types. First is research. So it means that the focusing on each stages of the students. First is for research students, so graduate study. It means that mainly it's this is mainly in the for master course and PhD course. And the second is the undergraduate students, for undergraduate students, and the third is Japanese study and teaching training. But you can find this from this chart that the number of
undergraduate student and the Japanese study and teaching training are very limited. Every year, one or two, some years 0, or some years 1 or 2. And on the other hand, the number of the research students are different in every year, but usually from 25 to 35 per year. You can find that from this chart, I think. And from now on, I will explain the kind of the research students, but later. And as I told you, I'd like to explain especially the research, mainly focus on the research student. But undergraduate, for the undergraduate student, is the benefit, and so almost of all kinds of also contents and benefit field of study eligibility is the same as a research student. And this MEXT scholarship for at first the scholarship benefits, the scholarship, this and the MEXT scholarship can cover education fees, travel expenses between Egypt and Japan, and the allowance to live to spend a life in Japan. And so this allowance to 144,000 yen, approximately now 130, maybe recently 120 US dollars because of the recent exchange rate. But anyway, this allowance is not, it's unfortunately not so abundant, but I feel it's reasonable for living as a student in Japan. And field of study, you can choose all fields. You can choose, yes, but you have to choose the field of study which measured in at the previous university or it's related. It means that you cannot study something from zero base through this scholarship. And it is worth mentioning that this field of the field of the fine arts or music tends to be difficult to find professors who can accept and instruct you, though it's not denied to apply it in this field. But almost all fields are covered by this scholarship. And about eligibility, of course, you have to be an Egyptian nationality. So it is open for the student who has the dual nationalities. But so about the dual, the holder of the dual nationality, there's some condition. In this condition, please check the website of the embassy there is details of the conditions. Anyway, and next, age have to be under 35 as of April 2023. It means that you have to be born on or after April 2nd, 1988. And you have to have a university graduate at the bachelor, master, or doctor degree if you want to apply on the research student, as a scholarship of the research student. And and also you have to have taken the academic report over GPA 2.8 or very good. About the Japanese language, you don't need to require to master the you can talk in Japanese language when you apply this scholarship. But so we strongly hope that you will be willing to learn and deepen
their understanding about Japan, especially after the after decided of getting the scholarship. Yes, and surely you are very healthy. You have to be very healthy. Yes, and final points. You must be willing to contribute to enhancing bilateral relations between Egypt and Japan during and after their study in Japan. So surely it is a Japanese governmental scholarship. So as a staff of the embassy, so the students who are very keen on to try to contribute to relationship, contribute to the relationship between two countries, Egypt and Japan. And next, about the application procedures. There are two ways to apply for research students. And the first one is the embassy recommendation. So as I told you, I'm the embassy staff, so I focus, so usually embassy focus of this embassy recommendation procedures. So, and in the embassy recommendation procedures, its application is announced by the Japanese embassy in Cairo. And actually for the next scholarship, so next scholarship means that 2020, scholarship in 2023's process have already started. And actually embassy announced the beginning of this received this application on last April 26. So yes, and then the students have to apply to the embassy, submitting the application forms and needed documents to the embassy by email now. Then, then embassy will do a document screening, and the students who can pass this document screening only are able to take a language written exam, language exam. And the student who can pass this written language exam can go to the next step, the interview by the embassy. And after this interview, so the embassy will inform the applicants who can pass the embassy's procedure. They will at the time, so they become the candidate, and so they also will be at the next step. They will be nominated to MEXT at the Ministry of Education by the embassy. And actually now you will be the candidates nominated to MEXT by the embassy. It's around probably June, July, the end of July. And final selection by the Ministry of Education in Japan, it's usually in the February next year. This is very briefly about the embassy recommendation process. And university about the university recommendation. Actually, this application will be announced by the each Japanese university. So embassy doesn't have any idea about when and which university as Japanese university announced this application. But so in this point, please check that each university's website or the platform of the study in Japan. And also the examination also will be conducted by each universities.
And then at the university will nominate the candidate to the Ministry of Education. But the final selection, of course, should be done by the Ministry of Education. Okay. And next is the embassy's recognition process, as I explained you. So at first, please check your eligibility, and first check your eligibility, and then second. So now embassy have already announced the receiving of the application April 26th. So you should start. Those who want to be interested in and so who want to willing to apply this scholarship should prepare documents for application. And this deadline of the document sending the documentation is in this year, May 22nd. So by May 22nd, please send the application form and the needed document to the embassy by email. After this deadline, the embassy will start screening documents. Will do screening the document you submitted, and then the embassy will do the written language exam, English and Japanese, in June. And for the applicant who can pass the written exam, should be taken interview by the embassy in July. After that, finally embassy will decide who will be nominated to. And after embassy decide the nomination, the applicant who will be nominated have to obtain acceptance from the Japanese university, which they want to join. And the final selection will be done by MEXT Ministry of Education in February. So this process takes nearly 1 hour. Yes. And for more information, as I told you, you can find every information from our embassy's embassy website. This is our page. So this study in Japan. At first, click study in Japan. So then, so you can find this under circle under this page. Application are open for MEXT scholarship for 2023. After that, you click each link, so you can find every information. And also, you can find any out of information from the website of Study in Japan. Anyways, an embassy's Facebook page doesn't have enough information. So about the embassy's website, the embassy's website is better than the embassy's Facebook to find the information about this scholarship. And also study at the website of the Study in Japan and MEXT is also very useful for you. And the embassy have a Study in Japan advisors, former MEXT scholarship. One is Dr. Said Ali Taha, and he's a PhD from Tokyo Institute of Technology and assistant professor, Department of Biophysics, Cairo University. So he is also very familiar with, especially the scientific field. And Dr. Lina Ali, and she's so now today participating in today's session. And she's, as I explained you, and she's a very focused, especially I think very familiar with yes, not scientific field.
Yes. Okay, and finally, so as I told you, I strongly hope that those who are keen on contributing to a relation between Japan and Egypt after study in Japan, try this scholarship. And because it's a governmental scholarship. So I'm looking forward to you applying the deadline of submitting though the deadline of submitting application for next year is coming soon. Okay, thank you very much. Thank you very much, Mr. Tsukazaki, Director Tsukazaki. Okay, so now we have 30 minutes or a bit more for Q&A session. And I see some of you have already wrote your question on the comment box of YouTube, but yeah, some of you are writing it in English, but زي ما تحب يعني لو تحب بالعربي ممكن تكتب بالعربي. But anyway, as I mentioned at the first, we want to start answering a question from the one we have received some days ago. So I will share, or Khamura-san will share the slide. We've summarized the question, and we will start answering from the box. And we will answer it in Arabic and sometimes in English. And for those who have asked question now, I think some of your question is included here. So please listen carefully. And even if if you cannot get enough answer from our question and answer session, please ask us again. Let's start. Okay, thank you, Oki-sensei. Thank you, everyone, for the full information. So now we move to the Q&A section. So far, here are the questions we received. Can you see the screen well? Yes, yes. Okay, so we start by the questions we have received on the J-MENA platform, SNS, and we thank in advance Tsukazaki-san and Dr. Lina for cooperating and for their time. So the first question is, what are the key points that get someone to win the MEXT scholarship following the embassy recommendation? It's like, what are the successful tips that we need to guarantee a successful application? Maybe we can start with Dr. Lina. What do you think, Dr. Lina? Thank you so much for introducing me. مساء الخير على حضراتكم جميعا. أنا اسمي دكتورة لينا علي، مدرس بقسم اللغة اليابانية وأدبها كلية الآداب جامعة القاهرة، والمستشار الأكاديمي في السفارة اليابانية. النهاردة إن شاء الله هنجاوب على الأسئلة اللي حضراتكم بعتوها مسبقا، واللي هي يعني تعتبر أغلب الأسئلة اللي دايما بتوصل لنا. فأول سؤال معانا اللي هو إزاي ممكن حد يضمن إن هو ينجح في أو إن هو ياخد سكولرشيب من السفارة أو من الحكومة اليابانية. طبعا هو في حاجات كتير، مش نقطة واحدة بس هي اللي بتحدد ده. أول حاجة وأهم حاجة هي خطة البحث. يعني ممكن أحيانا كتير بيبقى في ناس يعني مش عارفة إن خطة البحث ممكن تكون بالأهمية دي، لكن الخطة البحثية بيكون عليها يعني جزء كبير أو عامل كبير جدا من النجاح في المنحة. وطبعا احنا زي ما حضراتكم سمعتوا النهارده احنا عندنا كذا نوع من المنح، مش نوع واحد بس، وكل نوع بيكون ليه شروط مختلفة طبعا. فأول حاجة لازم إن احنا يكون متوفر عندنا الشروط اللي هي المنحة حددتها من البداية. لو طالب دراسات عليا بيكون متخرج يعني بتقدير جيد جدا أو GPA 2.8. لو طالب جامعي المفروض بناخد بالدرجات الثانوية العامة، يعني اتغيرت الشروط السنة دي الفترة دي يعني، فكانت 95% دلوقتي أصبحت 90%. فأول حاجة خالص إن أنت تكون متوفر فيك الشروط اللي وضعتها الحكومة اليابانية. تاني حاجة طبعا الأوراق كلها تكون مكتملة، مفيش أي معلومات تكون ناقصة في الابليكيشن أو أي أوراق رسمية تكون ناقصة، لأن أول حاجة بيكون في سكريننج على الورق، دي الخطوة الأولى. لو الورق مكتمل ومفيهوش أي مشكلة والشروط متوفرة بندخل للمرحلة اللي بعدها، يعني بننجح وبندخل للمرحلة اللي بعد كده،
وطبعا المرحلة اللي بعد كده بيكون فيها امتحانات وفي انترفيو وفي الخطط البحثية بيتم دراستها طبعا في السفارة. فكل خطوة من دول هي مهمة جدا، لكن من أهم النقاط يعني اللي احنا يفضل نركز عليها كويس جدا هي الخطة البحثية تكون كويسة ومكتملة. يعني لازم يكون مفهوم منها ايه خطة البحث اللي احنا عايزين نسافر عشان ننفذها في اليابان. هل في فعلا أهمية ان احنا نسافر اليابان؟ يعني ممكن تكون خطة البحث مش محتاجة ان احنا نروح ننفذها في اليابان. فالمفروض ان انا دلوقتي عايزة اسافر اليابان يبقى عندي سبب فعلا، وعندي خطة بحث محتاج ان انا اكون متواجد في اليابان عشان اقدر ان انا احققها. والخطة لازم تكون طبعا يعني بشكل علمي شوية. يعني مش بنكتب موضوع تعبير، احنا بنكتب خطة بحثية. يعني لازم أكون قريت أبحاث سابقة في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه. لازم أكون عندي حاجة بوينت تكون يعني اوريجينال، محدش غيري يعني ما اتقالتش في الابحاث قبل كده، بحيث ان انا الحكومه اليابانيه هتديني المنحه دي، لان هي هتكون عارفه ان انا هقدر في الاخر اوصل لنقطه بحثيه جديده محدش مثلا اشتغل عليها قبل كده او ما فيش فيها ابحاث كتير. فده برضو من ضمن الحاجات اللي بتدعم ان احنا نقدر نحصل على المنحه يعني. بس بجانب طبعا الاوراق كلها تكون مكتمله والشروط تكون متوفره. احيانا بيجي لنا اسئله، يعني ممكن حد يكون الشرط مش متوفر بحاجة بسيطة قوي، يعني مثلا جايب 89.9 فهو متخيل ان 1/10، يعني هل فعلا 1/10 الدرجات دي ممكن ان انا اترفض عشان 1/10؟ بس هي دي شروط، والشروط دي طبعا بتمشي بشكل عادل على كل المتقدمين. ففعلا ما بيبقاش فيها تنازل خالص. 90% يبقى لازم فعلا 90% او اكثر. جيد جدا يبقى لازم جيد جدا في طلاب الجامعة. وطبعا يعني لو هنتكلم بشكل مفصل شوية في طلاب الدراسات العليا، ممكن حد ما يكونش جايب جيد جدا في الجامعة لكن أخذ دبلومة بعد تخرجه من الجامعة. الدبلومة دي في نفس تخصصه الجامعي وقدر ان هو يحصل فيها على درجة اللي هي بتوازي جيد جدا، يعني يا اما درجة بتوازي جيد جدا يا اما جيد جدا كتقييم. في الحالة دي بنقبل ان انتوا تقدموا عادي حتى لو مش جايبين جيد جدا في الجامعة. يعني ده كده بكده أكون رديت على السؤال الأول، ولو في برضو استفسارات أكتر ممكن تسألونا يعني. شكرا دكتور لينا على المعلومات. We thank you very much for the detailed information. Allow me to just summarize the tips you offered in brief English sentences, so we make sure that our followers who are maybe not Arabic natives can follow us. So as Dr. Lina mentioned, the first one or the first thing that everyone has to make sure like it's very ready, it's your research proposal. Please make sure that you have a solid and innovative and original research proposal, because based on these, the committee can decide whether you deserve to have the MEXT scholarship. Also, before that, you have to make sure that you follow the MEXT application requirements, the eligibility, the required grades like the GPA requirements, and based on your application that need to be carefully prepared. Make sure to not miss any documents or any useful paper, so you can pass the first screening and move to the next step. So please take your time to prepare your application, to think about your research proposal, and to achieve your dream and come to Japan. So we move to the second question. If I had my degree in another country for both my bachelor and master degrees, can I apply through the embassy recommendation? So I think we can skip this question, of course. So okay. And also the question here about the research proposal, do I have to write a complete research outline, theme, and plan? I think yes, you have to carefully fill your research plan, like provide a literature review section about your research plan, the theme, the expected results, how you will conduct your research. So you have to carefully prepare your research.
about the academic transcripts for undergraduate studies. Which school year should I attach? I think all of them, if the student can afford them. Yes, I think so. It's better to have all the transcripts for the undergraduates. And we had received a question from a participant asking about the non-regular degree. How can I apply for it and how it is different from the master's degree? I think he means the research, like applying for a research student. يعني هنا just let me answer this question because it's a very important one. اسمحوا لي هجاوبكم بالعربي علشان أنا عارفة إن في من الحضور السادة الحضور يعني مصريين، الأغلب مصريين. دلوقتي عشان السؤال ده مهم جدا وبيجي لنا عليه أسئلة كتير. هي كلمة non degree هو أي طالب دراسات عليا بيسافر لليابان من خلال المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية، هو أصلا بيعتبر non degree program. يعني بمعنى إحنا كلنا بنروح اسمنا research student. يعني research student يعني إحنا المنحة لو إحنا نجحنا فيها بنسافر وبناخد فيزا إن إحنا research student. المنحة مش بتضمن ليك إن أنت ماستر، إن أنت هتدخل تاخد الماجستير أو البي اتش دي أو الدكتوراه. كلنا بنروح كريسيرش ستودنت، بتبقى المدة سنة أو سنتين، يعني نقدر إن إحنا نقعد سنة وبعد كده بندخل الامتحان في الجامعة اليابانية. الامتحان ده لازم ننجح فيه علشان نقدر إن إحنا نتحول من ريسيرش ستودنت لماستر أو بي اتش دي ستودنت. فده شرط اساسي على كل طلاب الدراسات العليا. فدي بتعتبر نون ديجري، يعني هو احنا مش بنضمن لك ان انت هتاخد البي اتش دي او الماستر في المنحه دي. انت لازم الاول بتسافر وبتذاكر وبتدخل امتحان في الجامعه، سواء لو طالب اوريدي هو معاه الماستر ورايح علشان الدكتوراه او البي اتش دي. في الحاله دي هو برضو بيدخل في الجامعه امتحان الدكتوراه اللي هو بيدخلوا كل الطلاب الأجانب واليابانيين اللي بيدرسوا في نفس المجال أو التخصص. بعد لما بينجح الجامعة هناك بتتواصل مع الحكومة وبتغير الأوراق وبيبقى اسمنا PhD student أو Master student. فعشان كده هي اسمها non degree، يعني أنت مسافر ريسيرش بس مش معاك مش مضمون إن أنت هتاخد أي degree. هو ده المعنى يعني. Thank you, Dr. Lina. I hope the information is very clear to everyone. So the other question, are there any age restrictions? So as Tsukazaki-san mentioned before, the applicant has to be 35 years old as of April 2023. So these information are detailed in the guidelines application, so carefully check the eligibility requirements. Also, is it only for bachelor's degree or do you offer for master and PhD students too? So if Dr. Lina can provide like the students. طبعا احنا كنا اتكلمنا في البداية او مستر تسكازاكي كان شرح ان احنا عندنا 3 انواع للمنحة، في اللي هي الجامعة وبعد الجامعة الدراسات العليا ماستر او بي اتش دي. لو حد اوريدي الجامعة، طبعا في حالة الجامعة لازم الطالب يكون هياخد الجامعة كلها في اليابان 4 سنين. فلو هو خلص ثانوية عامة وقدم على المنحة ونجح هيروح الجامعة من أولها. طيب نفترض في ناس بتدخل الجامعة في مصر فعلا وبتقعد سنة في الجامعة وبعدين بتيجي تقدم على المنحة إن هي عايزة تاخد مرحلة الدراسة الجامعية في اليابان. في الحالة دي هو بيروح اليابان بيعيد من الأول، مش بنحتسب ليه السنة اللي أخدها في مصر، كأنه ما دخلش الجامعة بالنسبة لنا. هو يعني بيسيب الجامعة في مصر تماما وبيسافر اليابان ويبدأ من أول سنة في الجامعة. بالنسبة للدراسات العليا في إن إحنا بنسافر زي ما قلنا ريسيرش ستودنت، وبعد كده لو طالب لسه ما أخدش الماستر لازم يبدأ من الماستر. يعني ما ينفعش حد لسه ريسيرش ستودنت ويجي يطلب إن هو يسافر على بي اتش دي أو ماستر. هو هيسافر ريسيرش ولو ما أخدش الماستر هيدخل الماستر، ولو نجح هيكمل ماستر. وبعد الماستر كمان المنحة بتكمل لغاية بي اتش دي. يعني لو حد بدأ من الماستر وخلص ودخل يعني حب ان هو يكمل، المنحة دي بتوفر له ان هو يكمل لغاية البي اتش دي بشرط ان هو يدخل الامتحان
في الجامعة اليابانية اللي هو امتحان البي اتش دي وينجح فيه، وبالتالي بنقدر نعمل له مد تاني للمنحة لمدة 3 سنين عشان يخلص البي اتش دي. تمام؟ Yes. تمام. وأظن explanation it would be very clear to everyone. So we move to the following question. We receive many questions about the research proposal. For example, can I prepare 2 research proposals, different research proposals, and apply through them? What do you recommend, Dr. Lina, for these types of questions? لا اكشلي يعني لا، هو طبعا لازم اللي بيقدم في المنحه يكون عنده بروبوزل واحده بس لتخصص واحد ومجال واحد، ولان ده كمان بيدي معنى كبير. يعني معناها انت اخترت نقطه محدده هي دي اللي انت عايز تشتغل عليها، وليه سبب وفي سبب معين. يعني احنا مش بنختار اي حاجه وخلاص، احنا لازم نكون فعلا يعني قرينا كتير وقرينا ابحاث كتير وعارفين ليه احنا عايزين نشتغل في النقطه دي. فمعنى ان حد يقدم 2 بروبوزل او ريسيرش بلان معناها ان هو يعني بيجرب، يعني مش حاجه معينه هي مهمه، شايف انها مهمه وان هي هتفيدنا بعد كده لما ياخد فيها درجه الماجستير او الدكتوراه. فطبعا لا، لازم واحده بس، ولازم تكون مدروسه كويس ومكتوبه بشكل علمي، ونكون قرينا زي ما قلنا ابحاث سابقه في التخصص، ونكون احنا عندنا رؤيه يعني ازاي هننفذ الخطه دي في الفتره اللي هنقعد فيها في اليابان، مثلا سواء 3 سنين او سنتين في الماستر. لازم يكون في رؤيه واضحه في البلان ان احنا هننفذ ازاي الخطه دي، علشان احيانا في ناس بتكتب حاجات كتير قوي ممكن تبقى يعني هو عايز يعمل الحاجات دي كلها، بس واقعيا الفتره اللي هيقعد فيها في الماستر او البي اتش دي مش كافيه ان احنا نعمل ده، او إن الموضوع واسع شويه او كبير على ماستر او بي اتش دي. لان بالذات يعني كنصيحه، بما اني انا حصلت على المنحه بالفعل وسافرت لليابان بمنحه ماكست، فيعني الدراسه في اليابان او اليابانيين بيحبوا جدا ان احنا نكون عندنا نقطة محددة وندرسها بشكل عميق، يعني عشان أقدر أوصل لنتيجة تفيدني وتفيد اليابان وتفيد بلدي، يعني تفيد مصر. فما بقاش إن أنا بتكلم في حاجات كتير وما عنديش في الآخر ما وصلتش لحاجة جديدة أو بشكل عميق إن هي فعلا نقدر إن إحنا تفيدنا بعد كده في المجال البحثي أو الأكاديمي يعني. شكرا دكتور لينا. شكرا. I think the same tips you offered would work for the following question. Can I choose different majors? So the student should be specific. He has to know what he wants to do and follow his plan. We move to the following question. For someone who is applying again, يقدم مرة أخرى لمنحة MEXT, can he use his previous documents like the translated documents and everything? طبعا هو يعني في اوراق معينه ممكن ان احنا نستخدمها، وفي حاجات بتكون ليها علاقه بالسنه. يعني مثلا الابلكيشن نفسها، احنا كل سنه لما بتنزل الابلكيشن الجديده الخاصه بالسنه نفسها بننزلها على موقع السفاره، فما ينفعش ان حد يجيب ابلكيشن بتاعت السنه اللي فاتت ويملاها ويقدمها، ساعتها الابلكيشن كلها هتترفض. فدي لازم تكون اللي هي خاصه بالسنه. اما الاوراق الرسميه اللي احنا بنقدمها زي مثلا شهاده التخرج، شهاده بالدرجات، او يعني شهادات اللي هي مثلا ثانويه عامه، لا دي ممكن عادي نقدمها تاني لان هي مش هيبقى فيها اختلاف، عادي يعني ما بنشترطش انها تكون اصدرت يعني حديثا، فما فيش مشكله يعني. Yes. So as Dr. Lina explained, please make sure to follow the updated application forms. So make sure that your application won't be rejected. Concerning your obtained degrees and translated documents, you can use them again since they are already they will not change again. So we have received questions also concerning the placement format. Can I choose just one university? Can I choose many universities? How would you recommend that, Dr. Lina? هو طبعا احنا الابلكيشن بيكون محدد فيها بشكل يعني كلير جدا انه احنا بنحتاج نحط 3 اختيارات.
3 اختيارات و3 جامعات. طبعا دي لازم كل طالب او كل متقدم لازم يكتب ال3 جامعات بالترتيب اللي هي رغباته يعني الشخصيه. واحنا كمان طبعا بنأكد ان احنا مش اكيد ان احنا هنحقق الرغبه دي، لكن احنا بنحاول اول حاجه بنشوف رغبه الطالب او الباحث المتقدم في الرغبه الاولى ليه، وبنشوف امكانيه تحقيقها. لو كان ده ممكن بالنسبه بقى للشروط او للحكومه اليابانيه بنوفر الرغبه الاولى. لو ما قدرناش بنشوف الرغبه الثانيه، وهكذا لو ما قدرناش الثانيه بنشوف الثالثه. فيفضل طبعا ان احنا نكون كاتبين رغباتنا الثلاثه، ما نسيبهاش فاضية، علشان دي فرصة، لأن فعلا السفارة أو الحكومة اليابانية بتحاول تحقق رغبة المتقدم على قد ما نقدر يعني، لكن مش ما بنديش طبعا ضمان إن إحنا أكيد هتجيلك الحاجة اللي أنت طلبتها، لأن ممكن الجامعة تكون في السنة دي مش هتقدر تقبل طلاب جداد أو عدد معين، فإحنا ممكن نقابل حاجات تخلينا ما نقدرش نحقق الرغبة دي. لكن في الأساس إحنا بنمشي على الرغبات، فلازم يفضل يكون في رغبة أولى وثانية وثالثة ويكونوا مختلفين عن بعض. ويفضل كمان إن احنا نكون عندنا رغبة الجامعة، مش بس الجامعة والمشرف كمان. ودي أعتقد في سؤال هيجي معانا من الأسئلة اللي بتتسأل كتير، إنه إزاي أحدد المشرف أو إزاي أتواصل أصلا مع الجامعة وإزاي أختارها. فلو تسمحي لي أستاذة خولة إن أنا أجاوب دلوقتي، لأنه هو يعني يرتبط بنفس السؤال. إن إحنا طبعا اليابان أو كل الجامعات اليابانية موجودة على الإنترنت، كل الويب سايت موجود فيها تفاصيل دقيقة جدا للجامعة والأقسام المتوفرة في الجامعة والأساتذة اللي في كل قسم، وبيكون طبعا في بروفايل لكل أستاذ تخصصه والأبحاث اللي هو اشتغل عليها والطلبة اللي عنده مثلا بتدرس إيه. فده الموضوع مش صعب خالص، بس بيحتاج مننا بحث، ان احنا ناخد وقت نبحث فيه عن التخصص بتاعنا موجود في انهي جامعة في اليابان. والجامعة بدخل على القسم اللي انا عايزه، بشوف الدكاترة والاساتذة، وكل استاذ بدخل اقرا الابحاث بتاعته والتخصص بتاعه ايه، وبختار اقرب استاذ ليا. وطبعا بيكون متوفر الايميل الشخصي للاساتذة في الجامعة. في حال ان انا ما لقيتش ان الايميل متوفر بتواصل مع المكتب المسؤول، ده بيكون موجود الايميل اللي هو التواصل مع المكتب الدولي في الجامعة. بتواصل بالايميل وبسالهم ان انا عايز اتواصل مع الاستاذ، يعني بذكر اسمه بس انا محتاج الايميل، وهم بيردوا علينا على طول بالايميل ويعني وسيلة التواصل. فبعرض خطة البحث بتاعتي، ببعت للأستاذ وبقول له إن أنا مقدم على منحة ماكست في السفارة اليابانية في بلدي في مصر، وإن دي خطة البحث والأوراق، وإن أنا في حال قبولي، يعني أنا بطلب منه إن أنا في حال قبولي في المنحة بطلب إنه يعني إن هو يتكرم بالإشراف عليا في الفترة دي، ولازم طبعا أديله خطة البحث، لأن هو مش هيعرف يحدد يوافق عليك كطالب أو ما يوافقش إلا بناء على خطة البحث. هيشوف خطة البحث وهل هي مناسبة لتخصصه، هل هو ممكن يشرف عليك ولا لأ، وطبعا هيشوف ظروفه هو كقسم، عدد الطلاب اللي هيقدر يستقبلهم في السنة دي، وهيرد عليك فورا. ويعني حاجة هقولها بشكل سريع مهمة جدا جدا، إنه في ناس بتقول إن في صعوبة إن هو ياخد خطاب القبول من الأساتذة أو من الجامعات. هو مش صعب، بس في نقاط مهمة جدا بترتبط بالثقافة اليابانية وبالتواصل مع اليابانيين لازم إن احنا نراعيها. هتفرق معانا جدا في سرعة استقبالنا للموافقة على الخطابات والسفر للجامعة أو للمشرف ده. منها طبعا إن أنا بختار التوقيت المناسب إن أنا أبعت فيه إيميل لليابان. بشوف فرق التوقيت بين مصر واليابان في 7 ساعات فرق، فمش من المفضل إن أنا أبعت إيميل للأستاذ في وقت هناك في اليابان يعتبر مثلا بعد نص الليل ولا بالليل بعد الساعة 12 بالليل. يعني يفضل إن أنا أختار الوقت اللي هو بيكون وقت العمل الرسمي من الصبح لغاية الساعة 5 مثلا، يوصل له الإيميل ده بحيث إن أنا أضمن إن هو يشوفه بسرعة. تاني حاجة إن هو يعني ده احتراما لفرق التوقيت إن أنا بكون مركز في النقط دي. زائد ان انا لازم احط خطه البحث، مش استنى ان هو يقول لي، يعني احاول ان انا ما احطش لود او عبء عليه انه يرجع يرد عليا يقول لي طب ايه هو البحث بتاعك. لا، انا من الاول ابعت ايميل في كل التفاصيل المهمه اللي ممكن هو يكون عايز يعرفها. ده هيسهل عليا جدا ان انا احصل على يعني الخطاب الموافق. شكرا. شكرا. Just some additional information. When you write an email to the professor of Japanese university, they usually
reply not very soon. Some university professor reply soon, but you may have to wait 1 week or a bit more. So please think about it. And at the same time, I want to strongly emphasize, if possible, I want you to cite his paper or his article on the research proposal you would like. It will attract his attention, his or her attention. Yeah, thank you. Yes, thank you, Dr. Oki-sensei. Thank you, Dr. Lina. I would like also to add a question from my side, which we received a lot. What is the best time to contact the supervisor, Japanese supervisor, before passing the exams at the embassy or after, because it requires time? So what do you think, Dr. Lina? طبعا هو يفضل ان انا اتواصل من بدري. يعني انا هتكلم في عندنا نقطتين مهمين. في نقطة اللي هو حاجة اللي انا لازم اقدمها، وفي اللي يفضل ان انا اعمله. اللي يفضل ان انا لما باجي املي الابليكيشن بيكون مكتوب في مكان بكتب فيه الجامعة، رغبتي في الجامعة، وكمان الاستاذ المشرف. لو انا في الوقت ده لسه ما تواصلتش مع استاذ مشرف، لكن انا عايز الجامعة الفلانية او انا عايز جامعة كذا، بكتب الجامعة ومش بكتب اسم الأستاذ. لو أنا بالفعل اخترت الأستاذ واخترت اسمه وشفت الأبحاث وخلاص عرفت إن هو ده الأستاذ اللي أنا عايزة أتواصل معاه، ممكن أحط اسمه. لأن أنت مش ملزم في النهاية. إحنا زي ما قلنا إحنا ممكن ما نجيبلكش الجامعة دي، يعني ممكن تجي لك جامعة تانية وأستاذ تاني. لكن في وقت تاني بعد لما بنعرف إن إحنا اتقبلنا وخلاص، يعني عدينا السكريننج، عدينا الامتحانات، دخلنا بعد الامتحانات بالظبط بنبتدي، بيبقى فاضل مرحلة الانترفيو. في الوقت ده احنا بنطلب بشكل رسمي من كل المتقدمين ان هو يتواصل مع 3 جامعات ويجيب لنا 3 خطابات قبول رسمية من الأستاذ ومن الجامعة. يعني من الأستاذ المشرف بيبعت خطاب رسمي مختوم ان هو موافق على الإشراف عليك، بيبعته لك بالبريد وبتقدمه في السفارة. في الوقت ده طبعا احنا لازم، ما ينفعش ان حد ما يسلمش الخطابات دي، ده بيعتبر حاجة يعني أساسية. لكن في الفترة الأولى اللي هي تقديم الابليكيشن في البداية خالص، يفضل ان احنا نكون اخترنا الأستاذ وتواصلنا معاه. لكن في حالة لو ما تواصلناش ولسه ما اخترناش، ما فيش مشكلة ان احنا يعني ما نكتبها ونسيبها لغاية لما نتواصل معاه، او نكتب الجامعة بس لحد ما نتواصل وناخد موافقة رسمي من الأستاذ يعني. بس أنا شايفة إنه يعني كل اللي حابب يقدم كل ما يحاول يتواصل من بدري ده بيكون أفضل بكتير طبعا. يعني إحنا عارفين إن هم بيهتموا وبيردوا على الطلاب والباحثين، لكن إحنا لازم يعني نعمل حسابنا لأي ظروف ممكن تحصل تعمل تأخير. فيفضل من البداية ما دام قررنا إن إحنا نقدم، نتواصل بسرعة مع الجامعات والأساتذة. Thank you, Dr. Lina. So just to summarize the main points concerning the finding the supervisor, make sure to be determinative about your research proposal. Try to respect the Japanese rules simply by respecting the time difference. Try to introduce yourself. Give the provided documents that the supervisor needs to know. So that shows that you know what you would like to do. It's good to try contacting professors from an early stage to gain time, and please be patient. Try to include some papers that you have read, as Oki-sensei mentioned, and good luck for everyone. So another question we have received about the examination at the embassy, how difficult they are. I think from my side, I can say that some previous examinations are available on the websites like Study in Japan, etc. So you can get an idea about these exams. I don't know if Dr. Lina has some tips to provide for the students, or Oki-sensei? Yes. هو في okay. Oki-sensei, you have any? اوكي. هو طبعا الامتحانات زي ما استاذه خوله ذكرت ان في نقدر ان احنا نحصل على امتحانات سابقه من على الويب سايت، لكن كمان احنا بالنسبه للطلاب الدراسات العليا في امتحانات انجلش وفي امتحانات ياباني للتخصصات الياباني.
احنا بنطلب انه لو في تويفل، يعني لو في اي شهادات JLPT توفل او اي حاجه بتبروفايد يعني حاجه مستواك في اللغه بتقدمها، لكن هو مش شرط اجباري. يعني اللي مش عنده ما فيش مشكله، ممكن ما يقدمهاش، لان كده كده في السفاره احنا بنعمل امتحانات للمتقدمين سواء انجلش او ياباني، وهي دي اللي بتاخد بنتيجتها، يعني علشان نقدر نعرف المتقدم مستواه الفعلي ايه، سواء في اللغه اليابانيه او الانجليزيه. سواء طبعا طلاب المرحله الجامعيه بيكون حسب تخصصاتهم بتختلف الامتحان، فبيكون الامتحان بيحدد مستواك في التخصص ده حاليا. فاحنا مش مفيش كتاب معين او منهج معين نقدر نديه للمتقدمين عشان يذاكروه. هو احنا عايزين نعرف مستواهم بالفعل في التخصص ايه، فمش ما بيكونش فيه منهج مسبق بنديه يعني للمتقدم، لكن بس بنوفر لك الامتحانات السابقة عشان تقدر تاخد فكرة عامة عن شكل الامتحان. Okay, I تمام. hope that was, yeah, that was clear for everyone. So another question about the placement, university placement application, if I should stick to these selections. As Dr. Alina previously mentioned, you have to choose 3 universities based on the applicant's choice. So to make sure that if the embassy or the committee could not select the first one, they could go to the second choice, etc. And I think since the decision would be decided, so the application or the choice can't be changed. Is it correct, Dr. Lina? Yes, I think so. Okay. So now we move to the questions received from the travel and study in Japan platforms. Due to the time limitations, which we will try to select the questions that we like new or something like that. So how do I choose the university? Are there any requirements? Requirements concerning, for example, the university ranking, for example? Is there any requirements concerning that, Dr. Lina? Sorry, could you please repeat the question once again? How do I choose the university? Are there any requirements? So this was the question from the student. Maybe he's concerned about the university ranking. No. هو اختيار الجامعات طبعا يفضل ان احنا بنختار الجامعه اللي هي الاقرب. يعني لو طبعا في جامعه مثلا متخصصه جدا في المجال اللي انا عايز ادرس فيه، فبيفضل ان انا بختار الجامعه اللي اقرب لتخصصي. داخل الجامعه برضو في اقسام كتير، واحيانا مثلا زي تخصصات هندسه مثلا بيكون فيها مجالات يعني عديده ومجالات مختلفه. فانا قبل مش بختار القسم راندم، او يعني لازم فعلا ادخل على الويب سايت واشوف القسم واشوف التخصصات واشوف الاساتذه وتخصصاتهم، علشان كل لما انا اختار الجامعه اللي هي قويه جدا في التخصص اللي انا عايز ادرس فيه، ده طبعا هيساعدني كتير ان انا هستفيد بشكل اكبر في تخصصي، ان انا يعني هدرس مع اساتذه من المتخصصين بشكل يعني كبير في المجال. فالاختيار بيكون قائم على ان انا بدخل على الويب سايت وبشوف انا الاول انا عايز ايه، انا عايز ادرس ايه، وده موجود فين في اي جامعه او اي جامعات في اليابان موجود فيها التخصصات دي. وبعد كده بدخل بشوف الاقسام علشان اختار القسم اللي هو فيه فعلا التخصص اللي انا عايزه. وفي الاخر طبعا زي ما قلنا بنشوف الاستاذ او الاساتذه اللي بتدرس في القسم اللي هي ممكن تكون الأقرب لتخصصي، وده بنقدر نعرفه عن طريق إن أنا بشوف الأبحاث للأساتذة. وطبعا زي ما مستر أوكي ذكر كمان، يفضل إن أنا وأنا بكتب الريسيرش بلان، لو أنا بالفعل خلاص اخترت الأستاذ وعارف إنه ده أقرب أستاذ ليا، إن أنا أقرأ أبحاثه وأكتبها في الريفرنس في البلان، في الريسيرش بلان، إن ده هيحسسه إن أنا مهتم جدا بيه وبأبحاثه، فده هيبقى حافز ليه إن هو يعني يوافق بشكل أسرع يعني. Yes. I hope I was clear. I think, okay, Sensei, do you have something to add? No. Yeah, it's okay. Let's move on to the next one. Okay. So someone asking about the certificates. Do I need to send the original documents or the translated versions? I think
it's good to be in direct contact with the support center or the committee. So you make sure to. 塚崎さんどうですか？オリジナル。Yeah, according to the embassy's website, so you sent a document, all application documents must be in by email in PDF format. So, yeah, so using the that's the copy of the original have to be sent by email. Yeah, thank you. Okay, so. And what about the minimal grade required for high school students? So we recommend to highly check the application guidelines or the required grades, certificates are detailed. So please check it carefully. Any advice about the application form, how to fill it? Make sure to not make mistakes, make sure to fill it carefully, to provide the specific information and check the updated application and follow the guidelines provided. I think that's the required points that everyone needs to know. Can I apply through the embassy and university at the same time? This is important, and I think you have to be specific because they have different times, different deadlines, different processes. So anyone maybe can provide advice for students. So please be specific and follow. If you would like to apply through the embassy, check the deadlines, check the website of the Embassy of Japan in your home country. If you are interested applying through university, follow the websites and follow their guidelines. Can I get a recommendation letter from my professor in Japan? I remember this student, like he has a study in Japan before, and now maybe he would like to apply again to study in Japan. And if he can get the recommendation letter from his Japanese supervisor or a professor in Japan, or it should be only from Egypt. What do you think, Dr. Lina? هو طبعا ال recommendation letter يعني يفضل ان هو يكون من مصر، حسب لو طالب يعني ثانوية عامة هو بيقدم علشان المرحلة الجامعية، ساعتها احنا بنطلب 2 recommendation letter، واحد من مدير المدرسة وواحد من مدرس من المدرسين اللي درسوا له. في حالة المرحلة اللي هي ما بعد الجامعة الدراسات العليا يعني سواء ماجستير أو دكتوراه، في الحالة دي بنطلب برضو ممكن يكون خطاب مثلا من العميد أو من رئيس القسم وخطاب من دكتور من الدكاترة اللي درسوا له. وما فيش مانع ان احنا يعني نضيف خطاب، يعني لو حد عنده بروفيسور في اليابان بالفعل هو درس معاه قبل كده ممكن يضيف خطاب ريكومنديشن لتر منه، لكن ده مش بيغني عن الريكومنديشن لتر اللي احنا بنطلبه من المكان نفسه اللي هو درس فيه في الجامعة يعني. Okay, I hope that was clear. So now due to the maybe time, so we have to check what are the questions that maybe we did not mention before. For example, and yeah, sorry, yeah, we are running out of time, but we can extend, for example, like 10 minutes. But I think we've already answered like number 8, number 9, or number 12. We've already answered. These are not required examination for MEXT scholarship, but when you apply to the university, maybe they will require you. So please check that at the second process of your application. And number 10 is not related to contain the issue not related to the embassy, but if you apply, number 10 means the embassy recommendation or university recommendation, which is better, or that kind of question. But yeah, if you are thinking about to study in Japan in undergraduate program, as Mr. Tsukazaki has explained, to get the MEXT scholarship through university, embassy recommendation is, let's say, very difficult. But for example, Kyushu University or other university in Japan provide a scholarship through university recommendation. So if you're thinking to come to Japan for undergraduate student, we may recommend you to go through the university recommendation procedure. For that procedure, please ask us through our Facebook or email. Yeah.
Yes, thank you, Dr. And the number 11, we get to. Yeah. Okay, for number 11, it's a student, for example, she or he was born in a different country than Egypt or any, today we are concerned about Egypt, and but she's not having the nationality of that country. So from where can she apply for the MEXT scholarship? And she is asking if, for example, I have to make it or contact the embassy of Japan in Egypt, how can I conduct the interview, the exams, etc.? Maybe. Basically, you should come to Egypt. It sometimes makes problem, but I think so. She has to be in contact with the embassy of Japan in her, the country of her own nationality. So I think. Usually the embassy of Japan in each country has accepts only the only the student and the applicant who has this country's nationality, except very few cases. For example, Syrian refugees or Yemeni refugees. In this case, I think that if the Yemeni, and so for example, if the applicants has a Yemeni or Syrian nationalities, surely now the embassy of Japan in Egypt, in Syria, and in Yemen is not open now. So instead of the embassies in this country, so I think that Japanese embassy in Jordan can accept the Syrian nationality holders. Understand in Saudi Arabia, in the Japanese embassy in Saudi Arabia, I think can accept the student with Yemeni nationality, but this is a very exceptional case. Basically, especially about Egypt, usually the Egyptian applicants have to take an exam and take an interview at the embassy in Egypt. Thank you very much, Tsukazaki-san. So by that, I think even the questions we have received from Dr. Abdurrahman platforms are almost in the same context. And thank you to Dr. Lina, who provided us with the complete and detailed information, as well as special thanks to Tsukazaki-san. So concerning the YouTube questions, we have received many questions. And what do you think, Oki-sensei? I think most of the questions have been answered, concerning the requirements, the grades, the scores, eligibility, the recommendation letter, how to contact a supervisor, when and how, and what's the best time. The last question we've received, can a first-year university student apply for the undergraduate scholarship? First-year student apply for, yeah, I think you can apply, but it means you have to leave your university and you have to re-enter Japanese university. Actually, we know someone doing in that way. So by that, we thank everyone for joining us, for their interest and for their questions. We hope that was helpful for everyone. Please, if you have any more questions or inquiries, do not hesitate to contact us, contact the J-MENA platform on our SNS platforms, Instagram or Facebook, or through emails. We make sure to provide you with the useful support within the specific time. Please respect the deadlines. Make sure that you submit your application 1 day or 48 hours before the deadline, and to make sure that your application is on the right way. And please be patient. It requires time, and good luck for everyone. So we think that we are finishing our meeting time. The YouTube live would be saved on the YouTube channel of the J-MENA platform. So
everyone who missed our meeting time, he can watch the meeting again, take notes, and follow the useful tips provided by Tsukazaki-san and Dr. Lina, as well as Oki-sensei. So thank you, everyone. Special thanks for everyone for their time and cooperation, and looking forward to make useful and fruitful meetings. So thank you very much. I hope this was useful for you. So now we will close this session now. But if you, as Dr. Hara mentioned, if you have any more questions, please contact J-MENA or please contact the embassy. Yeah, or other platform like Travel and Study in Japan or JNews or Education Clinic. So I hope I can see you in Japan near future. Thank you very much. I will close this session. Bye-bye. Bye-bye.